Algunos hombres pierden los estribos. Voltean mesas, alzan la voz. Armanishinas que terminan en el teléfono de alguien y, finalmente, en internet para que desconocidos los analicen durante el desayuno. Yo no soy así. Me llamo Michael Anderson. Tengo 53 años. Soy gerente de logística de almacén en Columbus, Ohio. Conduzco una Ford F-150 de 2014 con un espejo retrovisor roto que siempre tengo la intención de arreglar, pero nunca lo hago. Como el mismo sándwich de pavo para el almuerzo todos los días de la semana porque decidí, en algún momento de mis 40, que me gustaba. Y la vida es demasiado corta para dudar de un buen sándwich. También extendí un cheque por $42,000 para que mi hija pudiera tener la boda con la que siempre soñó. Ella usó esa boda para decirle a 200 personas que yo era el hazmarer. Y yo simplemente me senté allí, sonreí, me ajusté la corbata de clip. No sabía entonces que el momento más satisfactorio de toda mi vida estaba a menos de 30 minutos. Bienvenidos de nuevo a la dulce venganza de papa. Coge tus aperitivos, ponte cómodo y recuerda, todos los villanos de estas historias se creen los más listos. No lo eran. Suscribite para no perder ninguna historia. Sofía, mi hija, de 26 años, tan aguda como el cristal roto y el doble de inteligente. Peligrosa. Ese compromiso con Ethan Carter un jueves por la noche de noviembre. Ethan era un buen hombre, sólido, sensato, de esos que te miran a los ojos al estrechar la mano y lo dicen de corazón. Trabajaba en finanzas corporativas, vestía camisas planchadas sin que nadie así lo pudiera y miraba a Sofía como un hombre debería mirar a la mujer con la que piensa pasar el resto de su vida. Como si fuera a la vez lo mejor y lo más adorador que lo hubiera pasado. Me gustó desde la primera cena. Mi esposa Emily me apretó el brazo cuando Ethan sacó el anillo y susurró. No digas nada raro. Cuando digo yo algo raro? Expresión paciente de una mujer que lleva casada conmigo 19 años y tiene un archivo muy completo. Lo de acción de gracias, di yo. Eso fue una vez. Lo de la graduación de Sofía. Eso fue sacado completamente de contexto. Michael bien. Se volvió hacia la feliz pareja. Yo también. Sofía lloraba lágrimas de las buenas, de esas que hacen que el rímel sea irrelevant porque nadie te mira la cara. Te miran las manos. Ethan las sostenía ambas. Mi madre, Eva, sentada a mi otro lado, me dio una palmadita en la rodilla sin mirarme. Vas a escribir el cheque, di yo en voz baja. Sé cuánto. Lo que necesite. Eva sintió una vez. Como si eso hubiera resuelto. Algo que había estado debatiendo en privado. Conociéndola, probablemente sí. 2 semanas después, Sofía estaba sentada frente a mí en la mesa de la cocina. Nuestra mesa de la cocina, la mía y la de Emily, la que tiene la marca de agua de una taza de café que nunca me animé a pulir. Afuera. Y junto las manos de esa manera particular que tenía desde niña. Muy quieta, muy deliberada. La postura de una mujer a punto de pedir algo significativo, y que había decidido que así lo merecía. Papa, encontré el lugar. Bien. Southeast Lama Willowbrook Estate. Tiene un jardín para la ceremonia y un salón de baile para la recepción. Y sacó su teléfono y me lo giró. Mira las fotos. Céspedes verdes ondulados, pabellón blanco, enormes. Ventanales con vista a un jardín esculpido. El tipo de lugar que te hacía sentir mal vestido en el estacionamiento. ¿Cuánto cuesta? Pregunt. 38,000 por el lugar y el catering juntos. Hice los cálculos sin demostrarlo en mi cara. $38,000 era casi exactamente lo que había en la cuenta que había estado construyendo en silencio desde que Sofía tenía 12 años.
La cuenta de la que nunca lo había hablado. La que abrí el ano después de que Emily y yo nos casaremos cuando me senté un domingo por la mañana con un bloc de notas amarillo y escribí en la parte superior. Cosas de las que quiero asegurarme. El futuro de Sofía era el primer punto de la lista. Puedo hacerlo, dije. Su compostura así resquebrajo por un segundo, pero lo six. La niña pequeña la que solía quedarse dormida en el sofá viendo dibujos animados estaba justo allí, detrás de la cara de adulta cuidadosamente construida. Y estaba tan aliviada que casi no podía soportarlo. Rodeó la mesa y me abrazó con ambos brazos. Gracias, papi. No me había llamado así en años. Le devolví el abrazo y no dije nada porque hay momentos que no necesitan comentarios. Añadí $4,000 para flores y un DJ. $42,000 en total. Lo entregué el cheque dentro de una tarjeta de cumpleaños porque era el único sobre que había en la casa. Se rió de la tarjeta. Yo también me reí. Emily me encontró después en la cocina lavando mi taza de café. Usaste toda la cuenta. Dijo que no era una pregunta. Sí. Entonces bien. Eso era todo. Y esa era Emily. 19 años de matrimonio y todavía tenía la capacidad de decir exactamente lo correcto con la menor cantidad de palabras posible. No sabía entonces lo que significaría ese cheque finales de abril. Hay algo que debes entender sobre Sofía y yo antes de que todo ese desmorón. Nos amamos. Quiero dejarlo claro porque lo que sucede después podría dar la impresión de lo contrario, y no es así. Y es complicado, como suele serlo la relación entre padres y hijas tras un divorcio. Y hay muchos kilómetros recorridos en una historia que una de ellas ha contado a sí misma durante más tiempo del que así de cuenta. La madre de Sofía y yo nos separamos cuando Sofía tenía 14 años. Lo importante es que, tras el divorcio, Sofía vivió conmigo en Columbus durante el curso escolar y pasó los veranos con su madre, que así había mudado a una ciudad más grande y había construido una vida mejor, con una casa más grande y un hombre con un puesto de trabajo más prestigioso. No guardo rencor por eso. Lo entendí. La gente toma sus decisiones y construye sus vidas, y a veces esas vidas son muy diferentes de las que dejaron atrás. Lo que no tuve del todo en cuenta fue el impacto que tiene en un niño crecer comparando dos hogares. Mi casa era una casa de una sola planta con 3 dormitorios en un barrio tranquilo. Barbacoa los domingos, la F-150, los viernes por la noche viendo el partido que estuviera dando. La cocina de Emily, que era realmente extraordinaria, pero que nunca quedaría bien en las fotos para las redes sociales. Comoda, predecible, la mía. La casa de su madre, por lo que Sofía descrita a lo largo de los años, incluía vacaciones a lugares que tenía que buscar en un mapa y cenas en una cocina que había sido renovada profesionalmente 2 veces. No me molestaba nada de eso. Lo que no veía, lo que estaba demasiado seca para notar, era que Sofía había comenzado silenciosamente a categorizarme, a archivarme bajo una etiqueta específica. Padre de cielo. Así trabajadora. Hombre sencillo. Aquel al que visitas por amor, no por aspiración. A mediados de sus 20, desarrolló esta forma de hablarme. No cruel, todavía no. Más bien paciente, como si yo fuera un viejo electrodoméstico querido que aún funcionaba pero requería un trato delicado. Corregía cosas que decía en la cena, no porque estuvieran mal, sino porque tenía una versión más sofisticada. Me explicaba las cosas con la cuidadosa cadencia de alguien que lo habla a una persona que tal vez no lo entiende del todo. Emily lo vio antes de que yo lo nombrara. Ella te controla, dijo Emily una noche. No con crueldad, simplemente con objetividad,
la forma en que decía las cosas difíciles. Es asertiva. Te interrumpió cuatro veces en la cena Michael. Lo apasiona, el tema. Emily me miró con esa mirada larga y perspicaz de una mujer que tiene una visión completa y está decidiendo cuánto de ella para compartir de inmediato. Lo diste $42,000, dijo. Y todavía te habla como si necesitaras supervision. No tuve respuesta. Apague la lámpara y me dormí. Pero la frase así quedó conmigo como una estilla, pequeña, invisible, persistentmente presente. Todavía no sabía cuán acertada estaba a punto de demostrarse la razón de Emily, en itzuan públicamente. La boda fue el último sábado de abril. Una tarde cálida, el cielo haciendo esa cosa particular que hace a finales de primavera donde la luz se vuelve dorada antes de oscurecer y todo parece un poco más cinematográfico de lo que realmente es. Willowbrook Estate era todo lo que las fotografías habían prometido y más. La ceremonia en el jardín se llevó a cabo bajo un pabellón blanco adornado con luces. El salón de baile era todo grandes ventanales y luz de velas y arreglos florales tan elaborados que por un momento me pregunté si había financiado poco las flores. 200 invitados llenaron el espacio. Ethan tenía una familia grande y cariñosa, y Sofía había pasado una década cultivando un impresionante mundo social. Emily y yo llegamos y encontramos nuestros asientos. Mesa for cerca del fondo. Lo observe con la particular y seca diversión de un hombre que acababa de firmar el contrato del local. La cuenta más grande. Mesa for, la dije Emily no. Solo estoy anotando la ubicación. Sé lo que estás anotando. No. Me senté. Ella se sentó a mi lado, hermosa con el vestido verdoso intenso que había comprado en Rebajas y que ella misma había cosido en la mesa de la cocina 3 noches antes de la boda. Lo dije que se veía increíble. Ella me dijo que mi corbata estaba torcida. Y de clip, dije. No se torce. Y sin embargo, mi madre, Eva, nos encontró justo antes de que comenzara la ceremonia y se acomodó en el asiento a mi otro lado, y emocionada, y extendiendo la mano hacia mi brazo. Vie a estar hermosa, dijo Eva. Lo está, dije. Pareces a punto de llorar. No lo hair. Tu padre loro, en todas las bodas a las que asistió. Lo sé. Estuve allí en la mayoría de ellas. Me palmeó el brazo y miró al frente. La música comenzó. Sofía caminó por el pasillo y yo tenía razón. Estaba hermosa. El vestido era algo que no podría haber descrito técnicamente, pero lo entendí de inmediato. Se veía como ella misma. Realizó su mejor versión. Ethan Carter estaba al final del pasillo y cuando la vio, su rostro mostró algo espontáneo y genuino. Y pensé, bien. Esa es la reacción correcta. Eso es el hombre al que le dije que sí. Loro durante los fotos. El tipo delante bueno. El que te hace respetar a un hombre en lugar de preocupar por él. Yo no lo había decidido que no lo haría, y tengo mucha disciplina con las cosas que decido. La recepción abrió a las 6 o'clock. El salón de baile se llenó rápidamente. La cena se sirvió a las 7 o'clock. Costilla de res y salmon, ambos excelentes. Yo pedí la costilla de res. Emily pidió el salmon. Mi madre, Eva, pidió ambos, lo cual respeta enormemente. En la mesa 3, justo al lado de nosotros, estaba sentado el señor Thompson, el supervisor directo de Ethan and Meridian Capital. Tendría unos 50 y tantos años, cabello plateado, el tipo de hombre cuyo reloj te decía su tramo impositivo antes de que dijera una palabra. Lego con autoridad tran. Quilo y se acomodó con la facilidad de alguien acostumbrado a ser la persona más importante en la mayoría de las salas. Lo note. No pense mucho en él.
Todavía no. No sabía que lavaba. Los brindis comenzaron alrededor de las 8. El padrino de Ethan fue el primero. Enérgica un poco nerviosa. Tres chistes internos que funcionaron para unas 8 personas y un brindis que funcionó para todos. Bien. Perfecto. Material normal para una boda. Entonces Jessica se puso de pie. Jessica era la novia de Sofía. Mejor amiga. Se conocen desde la universidad. El tipo de amistad forjada and dificultades compartidas y noches en vela que dura más que casi todo. Era divertida y cálida y contó una historia sobre Sofía que hizo reír todos en la sala y luego se hizo un silencio justo como debe ser. Levantó su copa y lo dijo en serios. Entonces Sofía se puso de pie. Quiero decir que sentí que algo cambió. Algún instinto animal, alguna fría premonición, pero honestamente no fue así. Solo era un padre viendo a su hija tomar un micrófono en su propia boda. Y estaba orgulloso y pensé, este es el momento que más recordaré. Tenía razón en eso, solo que no por la razón que esperaba. Quiero hablar de la familia, comenzó Sofía. Su voz era clara y segura. Siempre había sido una oradora serena. Incluso de niña, nunca se había sentido nerviosa por una audiencia. Porque la familia es complicada, ¿no? Risas cálidas, asentimientos cómplices. Crisis entre dos mundos. Sonrió a la sala. Mi madre me dio ambition. Ella me mostró lo que significaba caer más, legar más lejos, negarse a aceptar el techo que te imponían. Murmulos de agradecimiento. Yo todavía estaba sonriendo en orgullosa. Y luego estaba mi padre. Me miró. Mi padre es durante almacén. Conduce un camión más viejo que algunas de las personas en esta sala. Risas leaves. Seguí sonriendo. Levo una corbata de clip a mi boda. Risas más fuertes. Vaya la mirada. Culpable. Nunca había aprendido a usar la corbata de verdad y había legado a un punto en mis 40 en el que decidí que esto era un rasgo de carácter, en lugar de una deficiencia. De niño, la idea de mi padre de unas grandes vacaciones era un fin de semana largo en un parque estatal. Su idea de alta cocina era un restaurante de cadena donde te traen el pan antes de la comida. Hizo una pausa, diciendo que las risas aumentan. Y es un hombre sencillo. Un hombre muy sencillo. Algo cambió en la mano de Emily sobre la mesa junto a la mía. Sus dedos encontraron mi muñeca. Mantuve la sonrisa porque sabía que estaba segura. Sabía a dónde iba esto. La puesta en escena autocrítica era solo la pista de aterrizaje. En cualquier momento, daría un giro. Pero el hombre sencillo siempre estaba allí. Pero aquel hombre sencillo me mostró lo que realmente importaba. Ese era el modelo. Ese era el camino. Sofía no dio el paso. He tenido que reconciliarme con mis raíces, continuó. Agradablemente. No elegimos de donde venimos. No elegimos nuestras circunstancias. Solo elegimos lo que hacemos con ellas. Le sonrió a Ethan con una calidez que era completamente genuina. Y estoy tan agradecida de estar construyendo algo nuevo, algo mejor. Levantó su copa. Por la familia de Ethan que me mostró como se vi la ambición cuando se hereda. Por Jessica por 11 años de amistad que me hicieron quien soy. Y por todos en esta sala que ayudaron a que hoy fuera posible. No digo mi nombre. No menciono la cuenta. La sala aplaudió y algunas personas cerca de nosotros hicieron la rápida mirada incómoda. La que la gente hace cuando ha presenciado algo un poco cruel y no puede procesarlo lo suficientemente rápido como para responder. Los 6 en la mesa de la derecha. Los 6 en la cuidadosa quieta de mi madre, Eva a mi lado.
La mano de Emily era una tenaza alrededor de mi muñeca. Tomé un sorbo de agua. No había a volcar una mesa. No había ponerme de pie y anunciar a 200 personas que había extendido un cheque de $42,000 y que a cambio me habían respondido con una broma. No había a llorar en a gritar en a arruinar la boda de mi hija la noche en que su padre montó un escándalo. Simplemente me senté. Ali, sonre, me adjust la corbata de clip y no me di cuenta, todavía no, de que el señor Thompson en la mesa 3 había quedado completamente inquieto. Esto es lo que he aprendido sobre la gente calada a lo largo de 53 años. El mundo los subestima sistemáticamente y tarde o temprano lo paga. Sofía había pasado años subestim. Andom. Lo que no había tenido en cuenta era que en la sala había un hombre que sabía algo que el resto ignoraba. Un hombre que había estado sentado a 12 pulgadas a mi izquierda toda la noche, comiendo su costilla, levando 11 años de información como una tarjeta en el bolsillo de su chaqueta. Esperando sin siquiera saber que estaba esperando el momento de usarla. El señor Thompson dejó su copa de vino. Se inclinó ligeramente hacia la mujer que estaba a su lado y dijo algo en voz baja. Ella lo miró con los ojos muy abiertos y asintió una vez. Luego apartó la silla y se puso de pie. Estaba tranquilo, completamente, casi inquietamente tranquilo. Como los hombres tranquilos cuando no tienen nada que demostrar y simplemente han decidido que algo debe decirse. Camino hacia el frente de la sala. El DJ, confundido, le entregó el micrófono sin que se lo pidieran. Pido disculpas por la interrupción, Thompson. Dijo. La sala se quedó en silencio inmediatamente. Había algo en su voz que hacía que las salas se quedaran en silencio. Mi nombre es Thompson. Soy el supervisor directo de Ethan and Meridian Capital. Y he tenido el verdadero placer de ver a este joven construir una carrera digna de admiración. Asintió una vez hacia Ethan, quien parecía a la vez agradecido y desconcertado. Pero no estoy aquí para hablar de Ethan. Una pausa lo suficientemente larga como para importar. Estoy aquí porque escucho un nombre esta noche que no esperaba oír, y lo he estado pensando durante unos 20 minutos. Y he decidido que no puedo, en conciencia, quedarme sentado. Todavía sonriendo. Probablemente pensó que esto era otro brindis, otro homenage, otro momento perfectamente coreografiado en su noche perfectamente coreografiada. Michael Anderson, dijo Thompson. 200 cabezas se giraron. Mi quid muy quieto. Cuando me presentaron al padre de la novia esta noche, continuó Thompson, casi no pude terminar mi cena porque conozco ese nombre. Conozco ese nombre desde hace 11 años y he estado intentando recordar de donde lo descubrí toda la noche. Y hace unos 20 minutos durante ese discurso lo record. 11 años hace un tiempo, un sistema de enrutamiento logístico llamado Anchor entró al mercado. Se licenció discretamente. Se vendió discretamente y finalmente fue adquirido 2 veces. Yo estaba en la junta directiva de la empresa que hizo la segunda adquisición. Dijo que eso se calmara. Anur era, y quiero ser preciso aquí porque he trabajado con muchísimos sistemas en 25 años. Anur era uno de los países de arquitectura operativa más elegantes que he encontrado. De verdad, lo implementamos en 11 redes de distribución. Implica eficiencias que nuestros propios ingenieros paran 2 años tratando de descifrar antes de que finalmente lo aceptaran y construyeran sobre él. Me miró directamente. El hombre que diseñó y construyó Anchor desde cero en su tiempo libre y por iniciativa propia mientras trabajaba a tiempo completo está sentado en la mesa, en un clip sobre ti. Déjame contarte que era Anchor y por que nunca se lo conté a Sofía. Lo construí durante 4 años,
comenzando cuando Sofía tenía unos 15 años. Noches y fines de semana, una computadora portátil de segunda mano, todos los libros de texto y documentos de logística que pude conseguir en la Biblioteca Pública de Columbus. No fue glamoroso. No hubo un momento fundacional en Eureka, no hubo ninguna reunión de inversores en una sala de conferencias con paredes de cristal. Era simplemente un hombre que, tras 14 años trabajando en Union Almacén, comprendía que la forma en que las mercancías se movían a través de los sistemas de distribución era profundamente ineficiente y innecesaria, y que creía obstinadamente que podía crear un modelo mejor. Lo lame honor porque necesitaba un nombre para los archivos y esa fue la palabra que me vino a la mente a las 11:30 de la noche de un martes, y nunca la cambié. El primer año. Otorg la licencia a 3 distribuidores regionals en Ohio. Ingresos modestos. El sistema funcionó. La noticia llegó a las personas adecuadas. En el tercer año, una empresa de logística de Pittsburgh compró los derechos de licencia. Gain lo suficiente para pagar mi casa y financiar la cuenta que eventualmente usaría para la boda de Sofía. En el cuarto año, la propiedad intelectual completa, anchor en sí, cada componente, fue adquirida por una empresa nacional de la cadena de suministro. Firmé los papeles un miércoles por la mañana y después fui a un restaurante de cadena porque tenía ganas de celebrarlo exactamente como quería, y no había nadie más involucrado. Luego, el lunes, volví al almacén. Nunca así lo dije Sofía. Lo he pensado. Reflexión detenidamente, sobre el porqué. Y la respuesta honesta tiene varias capas. Una capa es que el dinero era solo dinero. No cambió quien era yo y había decidido quien era. Una capa más simple es que era padre criando a una adolescente y anunciar un acuerdo comercial me pareció la energía completamente equivocada para esa etapa de nuestras vidas. Pero la capa más profunda y verdadera, la que admití para mí mismo mucho después, era que no temía que ella lo desestimara, que lo minimizara, que la viera absorber la información y archivarla bajo el título equivocado. No quería que la respuesta se convirtiera en evidencia en un caso que ella estaba construyendo sobre quien debería haber sido yo. Quería que siguiera siendo mía. Así que siguió siendo mía. Lo que no sabía, lo que no tenía forma de saber, era que Anchor había sido adquirida por segunda vez 3 años después de mi venta. Que había sido ampliada, desarrollada y integrada en un marco logístico nacional. Que ahora era un componente fundamental de los sistemas utilizados por las empresas de la cartera de Meridian Capitals. Que el hombre sentado a 30 centímetros a mi izquierda había estado en la junta directiva de la empresa que realizó esa segunda adquisición, que sabía exactamente lo que era, que sabía exactamente quién lo había construido. El hombre que construyó Ainer, continuó Thompson, con voz firme y precisa, no lo construyó en un laboratorio universitario en una startup financiada. Lo construyó en su tiempo libre mía. Tras administraba un almacén durante el día. Lo licenció sin un comunicado de prensa. Y entonces Thompson hizo una pausa, y algo cambió en su expresión. Algo que parecía casi una admiración genuina. Volvió al trabajo el lunes por la mañana como si nada hubiera pasado. Un sonido recorrió la sala. No risas. Algo más silencioso, y complejo. He pasado 25 años en finanzas y inversiones, dijo Thompson. He conocido constructores que necesitaban una audiencia para cada ladrillo que colocaban. He conocido hombres que necesitaban el crédito más que el resultado. Me miró fijamente. Michael Anderson no es ese hombre. Aterrizando como piedras, construyó algo real. Eso lo que ganó para dar a su hija esta boda. Y luego se sentó en la mesa for y sonrió mientras ella lo llamaba simple.
La Soliquedo and Absoluto Silencio. Estaba mirando el mantel. Me obligue a levantar la vista. Quiero dejar una cosa directamente a Michael Anderson. La voz de Thompson no se había alzado en I una sola vez. No estaba actuando. Simplemente decía lo que había decidido que debía decirse. Sur nur empleo eficiencias que mejoran las cadenas de suministro que atendían a cientos de miles de personas. El trabajo que usted hizo fue enormemente importante. Y el hecho de que nunca necesito que nadie en esta sala lo supiera. Se detuvo, miró lentamente a su alrededor y luego volvió a mirarme. Eso no es lo que hace un hombre común, dijo. Eso es lo que hace uno extraordinario. Dijo el micrófono. La sala estalló en aplausos. El aplauso comenzó al fondo y avanzó como una marea lenta. Mi madre, Eva, emitió un sonido a mi lado. Algo entre un solozo y un grito de guerra. El ruido de una mujer que siempre ha sabido la historia completa y solo ha visto como el resto del mundo se ponía al día. Emily no dijo nada. Solo apoyó brevemente la frente a mi hombro y se quedó allí un momento. Podía sentirla temblar, no llorar o reír. La risa profunda y silenciosa de una mujer que ha tenido razón durante mucho tiempo y que finalmente es completamente reivindicada públicamente. Mira Sofía. Ella no estaba aplaudiendo. Estaba sentada en la cabecera. La mesa con su copa de champán a medio camino de sus labios, congelada allí. El color desapareciendo de su rostro en una marea lenta y visible. La postura de una mujer haciendo cálculos matemáticos rápidos y regañadientes. La corbata de clip. Las vacaciones en el parque estatal. Las celebrations en el restaurante de cadena. La F-150 con el espejo roto. El cheque de $42.000. Respuesta. Ethan se inclinó hacia ella y dijo algo en voz baja. Ella no respondió. Seguía haciendo cálculos, y los cálculos estaban desmantelando todo lo que había construido durante años. Ethan me miró al otro lado de la sala. Parecía devastado, no por sí mismo, sino por lo que acababa de ver a su esposa hacerle a su padre en público. Murmuró algo. Estaba bastante segura de que era. Lo siento mucho. Lo hice un pequeño gesto de asentimiento. Él no era el problema. Nunca lo había sido. La gente se acercaba a la mesa. Desconocidos, rostros que nunca había visto, estrechando la mano, diciendo cosas que recibía con la mayor gracia posible. El propio Thompson se acercó, breve y sincero, y nos dimos la mano. Me dijo que el trabajo había sido importante. Le dije que lo apreciaba más de lo que podía expresar fácilmente, lo cual era la pura y absoluta verdad. Jessica captó mi mirada desde el otro lado de la habitación. Mantuvo mi mirada durante un largo momento, la mirada de una mujer que amaba profundamente a Sofía, que había visto venir esto desde más lejos de lo que nadie se daba cuenta, y que no sabía qué hacer con ninguna de las dos cosas. Me dedicó un pequeño y doloroso asentimiento. Le devolví el asentimiento. Unos 15 minutos después de que Thompson se sentara, Sofía apareció a mi lado. Levant la vista, y allí estaba. La compostura que había pasado 26 años perfeccionando finalmente se había resquebrajado. No de forma dramática. Sofía no hacía dramas a menos que los planeara. Pero las gritas estaban allí. Dos lágrimas reales habían rodado por su rostro antes de que pudiera controlarlas. Tenía las manos entrelazadas frente a ella como las tenía en la mesa de la cocina cuando pidió la cuenta. Compuesta, deliberada, pero esta vez asustada. Papa, dijo. Su voz era débil. No la había oído tan débil desde que era una niña. La mire. No dije nada.
No sabía nada de anchor, dijo. Te lo juro no lo sabía. Sé que no lo hiciste. ¿Por qué no me lo dijiste? Estaba sola, en la mesa y respire hondo y mirar mi hija como si mira algo que has estado levando dentro durante un tiempo. Mucho tiempo, y finalmente decidí sentarme. Porque era mío, dije, y no necesitaba que lo validaras. Ella estremeció ligeramente. Papa, lo siento mucho. Pensé que estaba siendo gracioso. Realmente pensé que Sofía. Mi voz era firme, tranquila como ese pon cuando digo cada palabra en serios. Te presenta frente a un micrófono en una boda que pague, en un lugar que pague con flores que pague frente a 200 personas y usaste ese momento para decirles que yo era simple. Hice una pausa. No lo hiciste por accident. Lo hiciste porque, en el fondo siempre lo has creído. Esta noche finalmente lo dijiste en voz alta. Su mandíbula se tensó. Otra lágrima se escapó. Eso no es justo. Mila más simple frente a mis compañeros de trabajo, frente a tu abuela. Mir hacia donde estaba sentada Eva, todavía segundos los ojos. Frente a mi esposa. Lo sé. Sé lo que hice. Por eso estoy aquí. ¿Estás aquí? Lo dije porque un hombre en la mesa de al lado sabía algo sobre mí que cambió la opinión de la sala. Si Thompson no se hubiera levantado, si anchor se hubiera quedado calado como yo, te habrías ido a la cama esta noche orgulloso de ese discurso. La verdad es que la golpeó en la cara como un viento frío. La six intentó negarlo y descubrir que no podía. Lo siento, dijo de nuevo. Y esta vez fue más breve, más sincera. La disculpa de alguien que acaba de mirarse a sí misma con claridad y no le gusta lo que ha encontrado. Lo sé, dije. ¿Puedes perdonarme? Y ahí estaba. La pregunta. Aquella para la respuesta había venido, la resolución que necesitaba para poder cerrar este capítulo y seguir adelante hacia su nueva vida con la conciencia tranquila. Mira mi hija, durante un largo rato. Al vestido que había pagado. Al lugar visible a través de las ventanas del salón de baile, a las lágrimas que solo habían aparecido cuando la habitación se giró. No, dije. La palabra aterrizó en silencio. Sin calor, sin alzar la voz, solo una puerta que se cierra. Perpetuo. Que. Esta noche no, dije. Quizás no por mucho tiempo. Tomé mi vaso de agua y lo sostuve sin beber. El perdón no es algo que se obtiene por pedirlo en el momento justo, Sofía. Es algo que se reconstruye lentamente con el tiempo a través de diferentes decisiones. Deje el vaso. Todavía no has tomado ninguna decisión diferente. Solo has. Descubrí que ser cruel conmigo tenía testigos que sabían lo que hacían. El color que se le había ido de la cara no volvió. Papa, te quiero. Dije que es verdad y que no deja de serlo. Pero el amor y el perdón son dos cosas diferentes, y no puedes decidir el plazo de la segunda solo porque estés lista para seguir adelante. Me arreglo el clip en tie. Disfruta del resto de tu boda, cariño. Dije. Ethan es un buen hombre. Sé buena con él. Y me alejé de la mesa. Thompson me alcanzó cerca de la salida, justo dentro del vestíbulo, mientras Emily iba a buscar su chal al guardarropa. Me tendió la mano. Se la estreché. Espero que no haya sido una extralimitación, dijo. Te refieres a revelar públicamente mi historial profesional a 200 personas en la boda de mi hija? Me miró fijamente, inseguro. No lo fue, dije. Gracias. Lo digo en serios. Asincio visiblemente aliviado. La respuesta merecía ser dicha en voz alta, al menos una vez. Se lo debo, al trabajo de 11 años. ¿Cómo te acordas del nombre? Porque era así de bueno. Dijo simplemente.
No se olvida una arquitectura tan impeccable. Nuestros ingenieros hablaron de ella durante años. Inclino la cabeza. Un poco. Ella no lo sabía. No, te molesta que haya pasado todo este tiempo sin saberlo? Lo considera honestamente. Me habría molestado más si lo hubiera sabido, y aún así lo hubiera hecho. Dije que Thompson se quedó calada un momento. Y que dijo cuando vino? Se disculpó. Y le dije que no podía perdonarla. No esta noche. Me miró fijamente. No con sorpresa. Más bien como reconocimiento. La mirada de un hombre que ha visto suficiente la vida como para entender lo que cuesta ese tipo de decisión. Ella vía volver, dijo. Cuando las cosas se calmen, querrá arreglarlo. Tal vez, dije. Pero querer arreglar algo y arreglarlo de verdad son dos cosas diferentes. Tiene mucho terreno que cubrir antes de que lleguemos a eso. Me puse la chaqueta. Si llegamos a eso, cuando estés listo para dejar de calarte sobre lo que construiste, dijo, lo même. Sin presión. Solo existe la opción. Tomé la tarjeta y la puse en mi bolsillo. Emily apareció a mi lado, con el brazo extendido sobre sus hombros, leyendo mi rostro como lo había hecho durante 19 años. ¿Lista? Dijo. Sí. Salimos a la noche de abril. El aire era fresco y limpio, y el estacionamiento estaba tranquilo. La mayoría de los invitados en adentro. Nuestros pasos fueron el único sonido hasta que llegamos a la F-150, y la abrí, y ambos entramos. Emily no habló hasta que encendí el motor. El vino, dijo. Sí vino. ¿Qué dijo? Le dije que la amaba y que no podía perdonarla. No esta noche. Emily se quedó quieta por un largo momento. La calefacción funcionó. Las luces del tablero brillaron en naranja. Bien, dijo en voz baja. No me vas a decir que fui demasiado duro con ella. No. No vas a decir que es joven. Cometió un error. Michael. Emily se volvió para mirarme directamente. Ensayó ese discurso. Eligió cada palabra. Se paró frente a un micrófono que tu pagas y le dijo a 200 personas que su padre era alguien a quien debían lanzar un pastel. Su voz no se elevó. Simplemente se volvió más precisa. No tropezó y cayó en eso. Camino hasta allí deliberadamente y se habría ido limpiamente si Thompson no hubiera estado en esa habitación. Salí del estacionamiento. El oloro. Dije que la atraparon. Emily dijo que luego se asustó y loro. Eso no es lo mismo que entender lo que hizo. Hizo una pausa. Tal vez algún día lo entienda, pero ese es su trabajo, no el tuyo. La autopista se abrió ante nosotros. Las luces de la ciudad naranjas a ambos lados. El camino largo y familiar. Y mío. Condujo en silencio un rato, la F-150 funcionando constant como siempre, confiable a la manera particular de las cosas que nunca han pretendido ser algo que no son. Pense en una computadora portátil de había estado pensando en añor otra vez, dijo. En los sistemas de segunda generación construidos sobre él. Había conversations en Meridian Capital sobre una nueva iniciativa y mi nombre había surgido no por él, sino por uno de sus arquitectos que había estado viviendo dentro del marco de año durante 5 años y quería hablar con la persona que lo construyó originalmente. Hablamos durante una hora. Fue la mejor conversación profesional que había tenido en años. En febrero, escuché los mensajes de voz de Sofía, todos ellos. Sentado en mi camioneta en el estacionamiento del almacén, en un descanso para almorzar de martes con mi sándwich de pavo intacto en el asiento a mi lado. Los primeros eran formales ansiados, la cadencia de alguien que había ansiado.
Papa, se que te last time. Se que me equivoque. Quiero hablar cuando estés listo. Los últimos fueron diferente. La de noviembre, 11 semanas después de la boda. Papa, sigo pensando en lo que dijiste, que solo me disculpo porque Thompson estaba allí. Y sigo tratando de demostrarme a mí mismo que eso no es cierto, y no puedo. Una larga pausa. No puedo demostrar que no es cierto. Y eso es lo más honesto que te diga en mucho tiempo. La última de hace 2 semanas. No llamo para pedir nada. Sé que no puedo establecer el cronograma. Solo quería que escucharas mi voz. Quería que supieras que sigo aquí. Otra pausa. El sonido de alguien recomponiéndose. Entiendo si la respuesta sigue siendo no. Solo necesitaba que supieras que entiendo por qué. Me quedé pensando en eso por mucho tiempo. Luego puse la camioneta en marcha, condujo de regreso al estacionamiento y volví al trabajo. No la llamé de vuelta. Todavía no. Tal vez no por un tiempo. Tal vez nunca. Honestamente no lo sabía. Lo que sabía era que el perdón verdadero, no era algo que iba a fabricar para hacer sentir cómodo a otra persona. Llegaría cuando tuviera que llegar, así legaba según su propio calendario y el de nadie más. Hasta entonces, tenía mi almacén, mi sándwich de pavo, mi esposa, que tenía razón en casi todo y poseía la paciencia de una mujer que hacía tiempo había decidido que yo valía la pena. Tenía mi camioneta, que arrancaba cada mañana sin cuidarse y jamás pretendió ser algo que no era. Y tenía a anchor allí fuera, zumbando silenciosamente dentro de 11 redes de distribución, haciendo lo que fue creada para hacer, sin pedir reconocimiento a nadie, igual que su cruder. Algunos hombres así enfadan cuando les hacen daño. Yo simplemente doy por terminado el asunto y vuelvo al trabajo. Si te gusta esta historia, unid en nuestra comunidad dando a mi gusta, y suscribiendo para más historias reales, sinceras y centradas en la familia.